and the purity. Pamba te permettre, Seigneur. Because you have given us this moment Ton trône avec la grâce. to clothe yourself into your throne. Tokomi na tsango toyokaka liloba na yo. We had the moment to listen to your word. Tike topambola biso na nzela na liloba. Let you bless us through your word. Esipaki belobi totindaki liloba. Your Bible says you sent the word, Solo liloba bikisaki. and the word Tike cured. te lelo tobika na nzela na liloba. Today we are being cured through your Oye word. kobima na pokwa lelo. That is going to be given to us this Na kombo na afternoon. yo Yesu. In the mighty name of Nde Jesus. tolobi amen. And we all say amen. Est-ce que toyi kobetela Yesu masiya maboko Can you makasi? clap your hands for Jesus? Amen. Amen. C'est vrai tovandi na kombo na May Yesu. be seated. Amen. Amen. C'est vrai topambolami na pokwa lelo. We are blessed this afternoon. Na koloba te ke toyambi mopaya. I will not say we welcome a guest. Amen. Amen. Parce que balobi ndako eyambaka bapaya ezali ndako eza beni. Because they say a house that receives guests is a house Mais that's biso blessed. tozoyamba mopaya te. But we are not welcoming a guest. Tozoyamba koko. We are welcoming the grandfather. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, ça fait moins 7 ans It has been 7 years ke aleka awa. that he has passed here. Soki lelo église oyo ezali, If today this church is here, eza mpona moto ya koteya biso it's lelo. because of this person who's going to preach us today. Abanda kosapote biso. He started supporting us Ntango nano tozalaki na ngambo ya tabernacle. when we were on the tabernacle side. Nzambe apesa ye motema ya kosunga. But God gave that heart of giving. Amona bitumba nyonso eleka na tabernacle. He saw all the battles that passed in. Ye nde atelemaki He stood mpona koencourage to pasteur. encourage the pastor. Tika bainstrument nyonso. Leave all the instruments. Tika bandimi nyonso. Leave all the members. Banda mosala mosusu. Start another job. Alléluia. Amen. E natelemaki mpona kobanda mosala. And I stood to start another job. Église The oyo. church, this church, Soki tozobenga baparrain. if you're calling the Baparrain ya elders biso of the na church of Sound of Trumpets, eza papa azoteya biso. it's his father's going to preach us today. Alléluia. Amen. Donc asapote église He oyo. has really supported the Oyo church. afungolaki église. He opened the church. Mokolo tobandaki. The day that we started, Azalaki papa azoteya biso lelo. he was done is preaching us today. Alléluia. Amen. Instrument liboso tosalelaki. The first instrument that we Parmi use bapasteur nyonso amongst bayaki. all pastors, Ye nde atelemaki he stood ya kopesa biso to ampli. give it to us, to give us the amplifier. Amen. Ampli ya liboso. The first amplifier. Cela veut dire It means that aza vraiment moko kati na biso. he's really one Soki amongst eza na us. bapasteur ebele na kati na Johannesburg. If there's a lot of pastors around Bao Johannesburg, basunganga na ministère. they really help me in this Aza moto ya ministry. liboso. He's the first person. Alléluia. Amen. Baancien bayebi eloko nazoloba. But the elders, the old people of this church actually know. Pourquoi tosepelaki na 2022. That's why we are happy this Vraiment 2022. ye nde abanda kopambola biso. He should start blessing us. Donc 2022 This 2022, toyebi ke na passage na yao we know that him passing here, okozala beni. you're going to be Oyo blessed. nyonso akodeklare Those who are going to mpona declare, biso na église what oyo I declare for this church, ekolanda yo it's going to follow na you kombo na in Yesu. the mighty name of Voilà pourquoi Jesus. sans plus tarder Just to not waste ntango any time. tozotelemisa mosali na When you're nzambe welcoming the servants of God, abengami na kombo ya apôtre Lipson. he's called Apostle Aza Lipson. na église ya monene na Berea. He has a big church in Berea. Lelo tosepelaki toyamba ye. Today we are happy to Est-ce que welcome you. bosepeli koyamba apôtre Are you Lipson? guys happy to welcome Apostle Nango na Lipson? manifestation. I want to see your manifestation. nayebi ke lelo bobimi malamu te. Pas na bouche. Il faut ça l'effort okomaka na ba. Hein? Il faut ça l'effort okomaka siko na ba rythme na biso vraiment na ya. Ngi ba typique trop. Amen. Ça l'effort wana vraiment ya ba danse. Moni ke gloire azate. You see, glory is not Moi here. muke kolala na papa lui. Literally, Papa Louis says not just that the worship, the praise was not really On a there. le goût na nzambe. Amen. Est-ce que vous sepeli comme Are you guys happy to welcome the servants of God? Tozo koyamba apôtre Lipson. We are going to honor to welcome Apostle Lipson when he comes Tozo on. yamba ye tozo betela Yesu masiya maboko makasi. Betela Yesu masiya maboko makasi. Merci, merci, que mon Dieu vous bénisse. Thank you, my God bless Pour you. vos vendants. We may be seated. Éternel notre Dieu, notre Père, merci. Lord and Father, thank you. Au devant de toi, il n'y a pas d'hasard. In front of you, there's no hazard. C'est toi qui as voulu que ce matin, You wanted Cet this après-midi morning, this plutôt. afternoon, que nous soyons dans cette église that we encore. may be in this place, in this church. Nous te rendons de multiples actions de grâce. We give you thanksgiving.
Je bénis ce peuple. I bless these people. Je bénis cette église. I bless this church. Je bénis ton serviteur et toute sa famille I bless your servant and his qui family. nous ont reçus encore en cet après-midi. They've received us this Et afternoon. nous nous recommandons sous ta grâce. And we give ourselves under your Au nom de grace. Jésus, In the name of notre Jesus, Seigneur et Sauveur. our Savior, Lord. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort Can pour we le give a Seigneur? round of applause for the Lord? Que le Seigneur soit glorifié. May God be glorified. C'est vraiment un grand honneur pour nous It's a great honor for us et un privilège encore. and a privilege for us. Pasteur Pi n'avait pas été que ça fait déjà 7 ans. Pastor P, I didn't know that it was about 7 years. Le temps passe vite. Time go fast. Amen, amen. Amen. Donc, tu as Pasteur Pi, c'est lundi, mardi. We met with Pastor P, it was Monday or Tuesday something. Hein? Mardi. It was Tuesday. Ça faisait très longtemps. It was about a long time. Avant même la Corona. Before even Corona. Donc, avant 2020. Before even Tout le monde 2020. a discuté. We couldn't meet. Un jour, tout le monde dans la carte. One day we just met. Et directement, And suddenly le Seigneur m'a modé, tu as banni. we hugged each other. It was Et a j'étais good. grandement étonné. I was astonished. La première des choses que Pasteur Pi me dit, The very first thing that Pastor P tells me, apôtre, Apostle, il y a l'église. come to church. Il ne m'a même pas demandé comment ça va. He didn't ask me how you're doing, things. Ça l'a mis à l'école à moi sonne. I was a little bit ashamed. Je lui ai dit non, ça va. But I said, okay. Mais, ben ngai. But he called Amen, me. amen. Ben ngai. Just call me, Pour solo là. we'll talk. Et il m'appellera. And then he called me. Et j'avais dit oui, je serai And ici. then I said, yes, I'll be here. Amen, amen. Amen. Je me vois comme un nouveau. I'm seeing myself as a newcomer. Amen, amen. Amen. Ah, je me vois vraiment un nouveau. I see myself as a newcomer. Mais je bénis Dieu But I bless God pour cette église. for this church. Et vous qui êtes dans cette église, bénissez Dieu. And you that are in Même this si church, tu es bless venu que God. hier, Even if you came only même si tu n'as yesterday, qu'une année, even if you only have 1 year here, bénissez Dieu. bless God. Dieu ne tient pas compte du temps que tu es venu. God doesn't check what Même we si came. tu avais commencé l'église, Even if you started the et church, celui qui est venu hier, and the person that devant comes Dieu, on yesterday, peut être la même in chose. front of God we can Mais be ce que je equal. voulais seulement te dire, But what I wanted to tell you, bénis Dieu. bless God. Cette église dans laquelle vous vous retrouvez, The church in which you are, ça vient de Dieu. it comes from God. Depuis le temps que cette église avait commencé, Since the time that the church has started jusqu'à ce jour, till now, quand nous voyons les historiques des églises, when we check on the history of churches, c'est une église qui devrait déjà être fermée. it was supposed to be closed Ça as a vit le church. haut et le bas It has seen ups and downs dans ces contrées de Pétrams. in this side of bedrooms. Amen, amen. Mais je bénis Dieu. But I bless God. Et quand Pasteur Pi m'a invité, When the pastor P invited me, l'église est là. I said, your church is still there. Ah, je bénis Dieu. Et quand I je bless suis God. venu, je me demandais, When I came, I was asking est-ce myself, venu ou is it this street or that street? na kota na moni kani ya mira pembe moya ya pesa I just saw the white wall here. na koti. Then I entered as well. Quand je suis arrivé jusqu'ici, When I reached there, je me suis changé. C'est là qu'il y a like the church have changed. I was still Et quand looking. j'ai vu l'église, When I saw the church, ah, j'ai béni Dieu. I bless God. Bien aimé, si c'est la chose de Dieu, Beloved, if it's the thing of God, Dieu s'élèvera. God will Ah, stand je up. vous dis au nom de Jésus. I tell you in the name of Peut-être que Jesus. toi, tu ne comprends pas. Maybe you don't understand, Moi, je sais but I know à la création. in the creation, Amen, amen. Il était pasteur du tas. C'est quelle église encore? he was the pastor Tabernacle. of a tabernacle. J'allais dire tabernacle du Dieu vivant. The, Tabernacle. in the Avec le tabernacle of pasteur the living God. Élie. With Pastor Eli, Ces deux étaient comme ça. those people were close. Mais il y avait des incompréhensions. There were misunderstandings. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a By the grace of utilisés. God, God used us. Et en ce temps-là, And in that time,
On dirigeait une plateforme de pasteurs. We were directing a platform of pastors. Et je venais de temps en temps dans leur église. I was coming oftenly in their church. Ils m'honoraient beaucoup. They were honoring me a Malgré lot. les incompréhensions, les va-et-vient, Even les though the contretemps. misunderstanding and contrary times. Un jour, One j'ai appelé day, Pasteur Pi. I called Pastor J'ai P. dit non, vous I said ne pouvez no. pas vous diviser, No, you cannot be divided. vous battre. You cannot fight. Tu as l'appel de Dieu. Tu as commencé le travail de Dieu il y a longtemps. You started a long time. Celui-ci, c'est ton frère. This one is your brother. Malgré ce qui ne va pas entre vous, Even if there's things that are not going well malgré between le you, travail que tu as fait, no matter the work that you've done, mets Dieu au devant. but God is at front. Amen, amen. Amen. Laisse tout, Leave everything. humilie-toi, Humble yourself. va avec le Seigneur. Go with God Commence l'œuvre. to start. Et quand il était sorti, And when he je sais left, qu'il était encore humilié davantage. I knew that he was Je me very souviens humbled. un service qu'on avait fait de I l'autre côté remember the là-bas. service that we did that Saturday. Il était humilié davantage. He was even humiliated more, Mais Dieu était avec lui. but God was with him. Amen, amen. Dieu était avec lui. God was with him. Malgré moi, je t'avais donné confiance. Even if I gave you my trust, Humainement, j'ai douté. as a human being, I was doubting, Est-ce qu'Arosala, is he gonna do it? gloire azalaki nango côté kuna. The glory that he had that side, Respect azalaki nango the kuna. respect that he had that side, Élévation azalaki nango the kuna. elevation that he had there, Arosala yango. is he gonna do it? Amen, amen. Amen. Mais Dieu est grand. But God is Passe à marvelous. pays, que mon Dieu vous bénisse. Pastor P, God bless you. Continuez toujours à regarder vers le Seigneur. Continue to look at the Lord. Il ne vous abandonnera He will jamais. not forsake you. Amen, amen. Amen. Et je bénis aussi Dieu. And I bless God again. Je m'excuse, permettez-moi My bad. de vous présenter deux frères que j'aime beaucoup. Let me present you two brothers I love most. Quand j'ai vu dans cette église, When I saw in this church, on va pas qu'il y a ça la modération. a person that is muscled up is an usher. I said, this is not a life of muscled Dans up mon église, people. il y a des frères qu'on appelle mal à l'aise, Because in my church I have people that are called bel homme. Malales and Belum. Donc, ce bâton, on se If those people are coming, you just see their faces are complicated. You see muscle. You see that these people are not here. Quand je viens, on va pas qu'il y a When I see a person with muscles, Faut changer ou bien ça. I say, Pastor B, have you changed or what? Je bénis Dieu pour mon frère. I bless God for Je my vais prier brother. pour vous. I'll pray for you. Mais je voulais vous présenter deux frères I que wanted j'aime to beaucoup. present you two brothers that I Quand love je the les ai most. vus, And then when I saw them, j'ai béni Dieu pour Pasteur P. I blessed God for Pastor B. Papa, mettez-vous debout. Papa, can you stand up? Papa, mettez-vous debout. Papa, can you stand up? Les deux frères ici, These two brothers, ils m'ont beaucoup marqué. they really astonished me. Ils m'ont donné rien de spécial. They didn't give me nothing that is special, Mais but leur présence dans cette église. their presence in this church. Papa, présence dans Bino. Father, your presence. Ah non. Il y a des gens qui prient pour vous sans que vous puissiez le There's savoir. people that pray for you without you knowing. À chaque fois que je vous vois, Each and every time that I see dans mon you, azora régulièrement, ah, when I'm coming je ne savais regularly, pas que vous êtes encore ici. I didn't know that you were still here. Ton amour, you. When I saw you entering, Ah, Seigneur, merci. I said, God, thank you. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Et tant même comme on a eu à côté, When I saw him entering as well, oh, j'ai béni Dieu. I blessed God. Est-ce que tu peux prier pour la maman? Can we pray for Tant qu'à them? beaucoup de faire par nous. Just stretch your hand towards them. Fais Dieu confiance. Just trust God. Éternel notre Dieu, notre Père. Lord our God and Father, Je viens recommander ces deux frères entre tes I come mains. to recommend these two brothers into your Tu hands. les connais par leur nom. You know them by their names. Mon Dieu, My Lord, visite-les. visit them. Prends-les en charge. Take them in Quel charge. que soit le temps ou les circonstances No qu'ils matter the traversent, times and the circumstances they're going mon through, Dieu soit avec eux. my God be with them. Dans leur vie, dans leur In famille, their lives, in their dans leur families, maison, in their dans leurs houses, affaires. in their works and in Mon jobs. Dieu, My Father, vois le Seigneur. look at them. Vois-le notre Dieu. Look at them, our God. Je laisse leur vie entre tes mains. Give their lives into your hand. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Restez fidèles au pied de Stay Jésus-Christ. faithful on the knees of Les Jesus gens Christ. peuvent parler
parler des choses contre vous, People can speak things against you, mais Dieu vous connaît. but God knows you. Ah, Nzamba ebibino. God knows you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Et puis, You know, bon, on a bien on va tamakasi, hein. I call them people that they're strong people because they're always like this. The day that I came to church, I said, oh, these brothers are just speak like this. They are Pastor Peace bodyguards or what? Mais quand je vous vois encore, When I see you again, c'est la fidélité à l'homme de Dieu. it's faithfulness to the man of God. Que Dieu soit avec vous. May God be with you. Je dis la vérité que Dieu I say soit the avec vous. truth. May God be with you. Amen, amen. Amen. Papa, venons prier un peu pour vous. Father, come let pray Le for you. témoignage que vous aviez The donné, testimony that you've vous given, vous appelez ça témoignage. you call it a testimony. Je m'excuse, je ne vous connais pas. I'm sorry, I don't know you. Donc, comme nous parlons là, votre père venait de mourir. When we are speaking like this, your father passed away Wednesday. Et aujourd'hui, And today, Azana mort. still at the morgue. Et aujourd'hui, vous êtes ici. And today you're here. Papa, mettez-vous à genoux. Please kneel down here. On prie pour vous. Let's pray for you. Quand vous témoignez là, ça m'a touché. When you testifying there, it really touched me. I said, God, Cet homme est venu à l'église. this person came Et to il church est en train de modérer. and he's Et maintenant, emceeing, on nous dit que And comme now, il n'y a papa naïe, telling us that the body of his father is still in the morgue. Well, he's praying here. Bien aimé, prions pour lui. Let's pray for him. Recommandons-lui seulement entre les mains de Let's Dieu. recommend him into Non the hands of seulement the lui Lord. seul, Not only himself, toute sa famille. but also the entire Ceux qui family. pleurent là, je ne sais pas c'est où. The ones that are crying, I Que don't Dieu know soit when. avec May eux. God be with them. Et nous laissons ce service And we leave this service, pour l'enterrement de ce papa. the service for the Entre burial les of mains the de father Dieu. into Bien-aimé, custody. prions au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Seigneur, tu as eu compassion. Lord God, you had Quand compassion. on t'a dit que ton ami, When they told you that que your tu aimais friend beaucoup, était that mort. you loved so much died. Et quand tu as vu Marie, When you saw Mary, tu as eu compassion. you had compassion. Et la Bible dit, The Jésus Bible plaira. says that Jesus cried, Seigneur notre Dieu, Lord our toi God, qui es Dieu, you that is tu étais God, en forme des hommes, you are in the form of a tu as man. pleuré pour la mort de You quelqu'un. cried for the death of somebody. Mon Dieu, mon roi, My God, my je ne King. connais pas ce jeune homme. I don't know Je ne this connais young pas son person. papa. I don't know his father. Mon cœur est touché cet And my heart is après-midi. touched this Je afternoon. viens le recommander entre tes mains I come to surrender him into your pour hands le deuil de son père. for the funeral of Je his father. commande toute sa famille I entre tes surrender mains. the whole family into your Mon hands. Dieu pleure avec eux maintenant. Mourn with them, Father. Console-le maintenant. Console them. Toi le meilleur consolateur, You the best counselor. prends en charge cette famille. Take in charge this family. Du début jusqu'à la fin de ce From the deuil. beginning to the end of this Même la funeral. période d'enterrement. Even the time of the Prends burial. en charge. Take charge. Fortifie ses frères. Fortify, comfort this brother. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci pour la grâce qui est sur lui. Thank you for the grace that is upon him. Garde-le, Seigneur. Keep him, Lord. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. 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 Merci, papa. Mettez-vous. Que Thank mon Dieu you. vous You can be bénisse. seated. May God bless you. Amen. 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 Prenons nos Bibles. Let's take our Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu. We're going to share the word of God. Pasteur Pi, maintenant vous avez beaucoup ménage. Pastor P, how old are you now? 10 ans. Puis sur les 3 février, c'est 20 We're ans. going to be 20 years on my church day. Here it's 10 years. Nous avons 20 ans. It's about 20 years. I'm fearing myself with coronas that are passing. And I was saying here today at church. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10. We're reading in the book of Hebrew 10. Bien-aimés, pendant ces périodes, depuis le mois de septembre de l'année passée, All this period since September last year, moi je ne suis jamais tombé malade. I was never sick, Mais j'ai été étonné but I was au mois astonished. de septembre de l'année passée, In the month of September last year, en jeûne et prière de 4 jours,
when we were fasting and praying for about 4 days, Et c'était à sec. and it was dry. C'était pas sec, mais moi je faisais sec. It wasn't dry, but I was doing it dry. En plein dans le centre, dans l'église, dans la parcelle de l'église. In the compound of the C'était le church. deuxième jour de jeûne. It was the second C'était un day samedi of the fast. It was vers 11h30. Saturday by 11:30. J'étais assis dans ma voiture I was sitting in my car. et j'ai... Non, d'abord j'ai envie de... Non, vertige. I was Un dizzy. vertige. J'ai envie de vomir. After that, I wanted to vomit. Mais la énergie. I said that I have to take an energy drink. Mais tout ça n'a jeûne. But we're in fasting. C'est vrai, c'est jeûne liquide. But it's a fast that you can Bien take. que moi je faisais sec. Even though I was doing it Na dry. baso me nanga énergie wana. They wanted to buy me the energy drink. Na me écoute, na temika na porte na me la. Standing at the door, I wanted to take it. Donc vertige. I felt dizzy. Et Seigneur, aide-moi à entrer seulement dans la voiture, je peux prendre. I said, Lord, help me Seigneur to m'a get aidé into the pendant car. que j'entrais dans la The voiture. Lord helped me when I was going Pour into ça, the pour car. sans ayer ma carte. The vomit envy came so much. Directement, j'ai dit, Seigneur, na sans dans la carte, sinon t'es I madame. said, Lord, let me not vomit in the car because à clean voiture. my wife will suffer into cleaning the car. Na quitté na selle voiture. I went Na banda. out of the car.